Palestine. Free 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 Palestine. Woo! Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Els drets humans es defensen prenent partit, no posant-se de perfil. I en aquest sentit sí que ajuda aquesta proposició, senyors de Junts. Cal prendre partit per defensar els drets humans. Jo cada dia, i els hi recomano molt, m'obligo a mirar, per exemple, a través d'Instagram, les imatges en directe a Gaza d'un periodista, molts d'ells assassinats, Mutaz Azaiza, on poden veure els milers de nens i nenes ferides, assassinades, i a moltíssimes persones innocents palestines que mirant a càmera ens criden a nosaltres i ens pregunten: és que no ens veieu? És que no ens veieu? Això ens està cridant avui la població indefensa civil de Palestina. Doncs bé, avui, des de l'Ajuntament de Barcelona, els hi diem sí, us veiem i no callem. I no només no callem, sinó que prenem partit, prenem posició. I Barcelona recupera la seva tradició de compromís amb els drets humans i avui anuncia que suspèn les relacions amb el govern d'Israel. Prenem partit per defensar els drets humans de totes les poblacions, la de Palestina, la d'Israel i la de tot el món. Per tant, suspendre relacions és un missatge potent que ja han fet molts països, per cert, que ha fet la Sud-àfrica, que va patir l'apartheid, que ha fet altres estats com Bolívia, que estan fent molts països i que el que és una vergonya és que Europa arribi tan tard. Avui també li diem a la població de Palestina que els hi demanem disculpes perquè avui les institucions europees ens avergonyeixen. Ens avergonyeixen profundament i a mi he de dir que no em sento representada i que tant de bo això es modifiqui ben aviat. L'Europa que volem és una Europa realment compromesa amb la democràcia i amb els drets humans i per això s'ha de prendre partit, s'ha de suspendre relacions amb un govern que està cometent genocidi, insisteixo, crims contra la humanitat, fins que es produeixi un alto al foc definitiu, no temporal. You know, I'm 48% Ashkenazi Jew. Right. I have nothing but love for my ancestry and ancestors. That doesn't have anything to do with the fact that I think that while Israel's people were criminally, horrifyingly attacked, that Israel also has a prime minister who is a terror by any measure of basic political thinking. You think he's an actual terrorist, Netanyahu? Well, I didn't say terrorist. I wouldn't necessarily jump to say that because I think I don't know that he's trying to create terror so much as he's trying to create an inflated sense of his own worth in his time. To one of the hottest tourism destinations in the world, Israel. Defying mathematics, this 74-year-old country has thousands of years of history. Book your stay on an illegal Israeli settlement. There are hundreds of stolen Palestinian homes to choose from. Pay a little extra and you can go on one of our bombing Syria tours. They're on special offer right now. Sun, sea, sand and suppression. Yes, don't worry, you will fly home guilt-free. Gaza is off limits for tourists. And who wants to visit an open-air prison anyway? No, visit the land of cultural appropriation, where you can find the best Israeli dishes, like hummus and tabbouleh. The land of tolerance and inclusivity, where everyone except a gay Palestinian is welcome. The Israeli nightlife is banging, especially during election season.
phosphorus bombs light up the sky over Gaza, and you can hear the sound of snipers in the distance. Forget safari tours in Africa, drive through the West Bank. You never know, you might catch a glimpse of a rare species. Journalists, for instance, have nearly been hunted to extinction in these parts. You know what? Why not just move to Israel? It's easy. Just find a Jew on your family tree, not a Palestinian, or marry a Jew, and more land will be freed up, especially for you. إحدى طلابنا الفلسطينيين الموجودين في مصر اللي بيتعلموا في مصر بحكم الأوضاع الراهنة نزل تغريدة إن هو بيمر بضائقة مالية بسبب إنه ما بيجي له حوالات عشان الوضع وعشان يدفع أجار بيته، يعني أجار سكنه. فبقول إنه أنا بس تصبروا علينا من هذا الكلام، ولكن أبناء أم الدنيا شعب عظيم، شعب كريم، شعب معطاء دائما، يعني ردودهم في الكومنتات مشرفة والله، وهذا إشي مش غريب على أبناء أم الدنيا. اللي كاتب له أنا بجيب لك المفتاح لين حدك، اللي بيقول لك تعال ادخل اسكن في بيتي، اللي بيقول له كلمني أنا بعطيك شقتي اللي أنا بجهزها لزواجي. يعني هذا إشي مشرف، ومصر هذا مش غريب عليها. أبناء مصر العظيمة طول عمركم أصحاب الصفوف الأولى مع العالم كله. أنتم مش أبناء أم الدنيا، أنتم أبناء أم العالم وأم الكون كله. والله إنكم شرف، والله إنكم تاج على الرأس وبينشد فيكم الظهر. حفظكم الله شعبا ورئيسا وحكومة وجيشا. صاحب هذا المقطع كذاب، والهدف من كلامه انه يبي يضرب العمل الخيري. قاعد يقول بالمقطع ماله ان سيارات الاسعاف الجديده اللي راحت من الكويت الى العريش عشان تدش غزه بدلوها المصريين بسيارات اسعاف قديمه. اولا يكرم الشعب المصري عن هذا الفعل. انا ما اعرف مصري واحد قليل التعاطف مع غزه، مش يعني مو متعاطف، قليل التعاطف ما حصلت. الشعب هذا واقف مع غزه وقوف مو طبيعي، والعمل الدنيء هذا والله بعيد عنهم. هذا اولا. ثانيا يعني سيارات قاعد تطلع من الكويت تروح العريش برقابة وإدارة من وزارة الخارجية، السفارة قاعد تراقب هناك في مصر، الهلال الأحمر المصري قاعد يستلم، الأمر كله تحت الرقابة لمن تدش السيارات غزة. وفي دفعة كبيرة أصلا دشت إلى غزة ولله الحمد، والدفعة الثانية راح تدش إن شاء الله قريبا. فيا جماعة لا تنشرون هالكلام، ترى أنت يوم تنشر هالشيء ممكن تمنع شخص من أنه يساعد وإثمه يصير برقبتك أنت، فلا تنشرون مثل الكلام الفارغ هذا. طبعا اليوم جمعية الهلال تسلم وزارة الصحة سيارات العناية المركزة كما تشاهدون. اليوم يتم تسليمها لوزارة الصحة. الله يعطيهم العافية، ومشكور كثير لدولة الكويت على هذا الدعم المبارك. Amazing. That's why we're so popular in the world, ladies and gentlemen. We just murdered 1 million people in the country next to Iran. We murdered another 1 million people in the other country on the other side, in Libya. We just dropped 27,000 bombs in Syria to the country just to the north. We're still occupying Afghanistan. And someone else is a bad actor? We are the terrorists. The United States is the terrorists. And you want to know how I know? There's Wesley Clark. There's a general to tell you what the real agenda is. And by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over his fist and picked up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs from the Secretary of Defense office today. And he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. This is all about imperialism. That's why. It's all about oil, natural resources, and corporate profits. That's what this is all about. ובמשך שעה דופקים 10 מחבלים בהיכל הממ"ד, צעקות בערבית. זה היה שעה מאוד מאוד מתוחה והרגשנו בפחד שלא יתואר. ואחרי שעה הם מצליחים לפרוץ את הממ"ד ומוצאים אותנו, את 4 לבית ליד, שכבר בו שהו 8 בני ערובה נוספים.
אנחנו מצטרפים ל8 האלה, ואנחנו הופכים להיות דרך כ-12 בני ערובה, עם 40 מחבלים, ששומרים עלינו. אני מקצרת לך את הסיפור, הם מתעללים בכם? הם לא מתעללים בנו, הם מתנהגים אלינו בצורה מאוד אנושית, זה אומר שהם שומרים עלינו. כן, מה זה אומר אנושית? שומרים עלינו, הם נותנים לנו לשתות פה ושם, שהם רואים שאנחנו בלחץ, הם מרגיעים אותנו. הייתה תחושה מאוד מאוד מפחידה, אבל אף אחד לא התנהג אלינו באלימות. למזלי, לא קרה לי מה שאני שומעת בתקשורת. קרו דברים איומים ונוראים. נכון, אבל אחרי שעתיים, בקיצור, בהתחלה לא היה שום גורם ביטחוני איתנו. אנחנו אלה שהתקשרנו במשטרה יחד עם החוטפים, כי החוטפים רצו שהמשטרה תגיע, כי המטרה שלהם הייתה לחטוף אותנו לעזה. הוא מחליט להיכנע, אני לא מודעת לזה באותם רגעים, זה בדיעבד. הוא מתחיל להתפשט, הוא קורא לי ומתחיל לצאת איתי מהבית תחת אש. אני צועקת בזמן הזה לימ"מ כשהם יכולים לשמוע אותי, שיפסיקו לראות כן. ואז הם שומעים אותי ומפסיקים לראות. אני רואה על הדשא של בגינה של האנשים מהקיבוץ שיש 5 בני ערובה ששוכבים או 6 על האדמה בחוץ, ממש כצאן לטבח מול הירי של הימ"מ שלנו והמחבלים. הטרוריסטים ירו בהם? לא, הם נהרגו מהחילופי ירי, תבין שהיה חילופי ירי מאוד מאוד קשים. זאת אומרת, יכול להיות שזה כוחותינו ירו בהם? כשניסו לפסל את החוטפים, את החמאס? כן, חיסלו את כולם, כולל הבני ערובה, כי היה שם חילופי ירי מאוד מאוד קשים. אני משוחררת בסביבות השעה 5:30, ב8:30 כנראה מסתיימת הלחימה, אחרי שהיה חילופי אש מטורפים, אפילו 2 פקזים של טנק שירו לתוך הבית, שזה בית קיבוצי קטן, זה לא איזה, רואים את זה בחדשות. כן. זה לא מקום גדול. וברגע הזה כולם נהרגו, היה שקט חוץ מניצולה אחת שיצאה הדס דגן, וזהו וגם. איך כולם נהרגו? מהחילופי אש. מהחילופי אש, כלומר יכול להיות שגם זה מאש כוחותינו? חד משמעית. כן? וככה אני מאמינה. אוי, זה נשמע כל כך. هذه أجزاء من بقايا الآليات التي يبدو أن المقاومون دمروها في منطقة الشيخ زايد. هذا جزء آخر، وهنا يبدو أن ثمة بقايا دماء على هذا الحجر. علمنا أن المقاومة قالت أنها خاضت هنا في هذا المحور معارك ضارية جدا مع قوات الاحتلال. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.